So alright, so hey guys, what's up everyone, it's Super Ramsa and today we're watching Ram Fashion and Lifestyle. So guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good because I've been doing good. So that means both are doing good and that's a good thing. So guys, if you haven't watched my previous video of my hair coloring, then just go and watch it first. पहिला त्यो हेर्नु बल्ल यो भिडियो हेर्नु cuz त्यसमा मैले फुल डिटेल इन्फर्मेसन दिएको छैन कसरी ब्ल्याक टु बालिया झन् एउटा नयाँ हेयर कलर लाइक ट्रेन्डमा त यहाँ छैन न युरोपियन थीम भएको हो एन्ड आई ट्राइड इट एन्ड आई वाज रियली लभिङ इट अनि यो कलरको त फेड भइसकेको होइन हल्का ब्लोनतिर जाँदैछ बट रियल कलर त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो जस्ट गो वाच इट फर्स्ट देन यो हेर्दा हुन्छ एन्ड यो हेरेर त्यो हेर्दा नि हुन्छ इट डजन्ट म्याटर सो गाइज टुडे इन दिस भिडियो यु विल गेट टु नो हाउ टु स्टाइल योर हेयर like a 90s girl, like a 90s kid. So guys, before we start the video, I would like to make it clear that it's not gonna be like the entirely same as he had, but I'm gonna add my twist on it because you know I just don't like copying the ditto things because you know मलाई त्यसमा कुनै पनि चीजमा मलाई आफ्नो मटेरियल हुन्छ नि आफ्नो केही हल्का हुन्छ नि इन्स्पिरेसन हाल्न मन लाग्छ. The things that you're gonna require is three things. धेरै के छैन, three things. The first number is the hair dryer. The second number is round brush. And third number is serum, hair serum. Like if you have hair, like तिमीसँग heat protector छ भने like maybe तिमीसँग फोम छ भने जेलिन काम गर्छ. मेरो मस्ट यो स्ट्रिकको सिरम युज गर्छु हैन, इट्स रियली गुड. इफ तिमीलाई नि किन्न मन छ भने मार्केटमा जाने पाउँछ तिमीले स्ट्रिकको सिरम दिनु भन्दा हैन पाउँछ. फर्स्ट थिङ फर्स्ट पहिला गएर हेयर वास गर्नु. मैले हेयर वास हिजो गरे हजुरले विकमा जम्मा 2 टाइम्स हेयर वास गर्नु होला cuz you know फ्रिक्वेन्टली गरेर राख्दैन तिम्रो हेयरको त्यो नेचुरल ओइल हुन्छ नि टेक्सचर हुन्छ मोइस्चराइजेसन हुन्छ नि सब हराउँछ कि त्यो हराउने भनेको तिम्रो हेयर फल्यो भने इचिनेस हुने अनि स्क्रैचहरू आउने हैन अनि लाइक ड्यान्ड्रफ हुने त्यस्तो हुने काम गर्छ कि सो तिम्रो बडीले जेनेरेट गरेको नेचुरल ओइल हुन्छ नि त्यो हेयरमा हुने पर्ने हो. लेट मी गो एन्ड गेट माई हेयर ड्याम. सो गाइज विदाउट गेटिङ डिले लेट्स स्टार्ट द प्रोसिजर. एन्ड द पोइन्ट नम्बर 1 इज युजिङ द हेयर सिरम. लाइक तिमीसँग हिट प्रोटेक्टर छ भने फोम छ भने जे युज गर्दा यो सिरम युज गर्छु मैले एन्ड आइम रियली लभिङ इट. Second step is using hair dryer. On hair dryer को टेक्निक छ. Don't use a hair dryer from the low distance. यतिको ग्याप राख्यो अनलाइक मैले यतिको ग्याप जति राख्यो यही ल्याएर नराख cuz स्क्याल्प बन्द भयो भने तिम्रो हेयर ड्यामेज हुन्छ नि हुन्छ. गाइज इफ यु आर डन विथ सिरम देन इट्स टाइम टु युज द ब्लो ड्रायर. एन्ड ब्लो ड्रायर म युज गर्ने तरिका भनिसक्यो त्यस्तो युज गर्नु. यसले तिमीले ब्लो ड्राई गर्यो भने जता चाहिँ हेयर फाल्छ बट यसले गर्यो भने यता गरे पनि पुरै हेयर यता फाल्छ यता गरे पनि पुरै यता फाल्छ. आई थिंक यु गाइड इट व्हाट आई एम ट्राइङ टु से. My love is gone, but I've been born. I can't make it on my own when I'm alone. My love is gone. My love is gone, but I've been born. I can't make it on my own when I'm alone. My love is gone. My love is I've got the volume. हाम्रो जति यो हेयरस्टाइलमा भोल्युम चाहिदैन है, भोल्युम चाहिदैन. मेक स्योर त्यो मार्क्स पोइन्ट हामीलाई भोल्युम चाहिदैन. बट यदि तिमीलाई भोल्युम चाहिन्छ भने न लाइक रियल त्यही जस्तो जाने हो भने रियल त्यही हेयरस्टाइल कपी गर्ने हो भने भोल्युम कसले नि तिमीले राम्रो ध्यान लिएर त्यहाँ भोल्युम छैन बट हामीलाई भोल्युम चाहिन्छ भने भोल्युम पनि एड गर्न सक्छौ. सो मेक स्योर तिमीले भोल्युम नदेऊ न. यदि तिमीलाई भोल्युम दिन छ भने डिजाइन हुन्छ आफ्नो स्टाइल क्रिएट गर्ने त हैन अरूको कपी गर्न खोज्छ र बट त्यही लुकमा इन्स्पायर भएर आफ्नो भोल्युम दिने त्यसमा भोल्युम छैन आफ्नो भोल्युम छ. द्याट्स अल. अब जे हो हातको कमाल है हातले ग एन्ड पार्टिसन कहाँबाट गर्छौ तिमीले उसको पार्टिसन हेर यहाँबाट छ. There is a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls under our face. I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old bond, but
फाइनल रिजल्ट अफ आवर हेयरस्टाइल होइन. आई डोन्ट ह्याभ भोल्युम ओभर हियर. यहाँ भोल्युम छैन बट आई गट भोल्युम सम ओभर हियर. मैले भन्थेँ नि म आफ्नो ट्विस्ट लिएर आउँछु यसमा. एन्ड दिस द ट्विस्ट है. अब तिमीलाई फाइनल रिजल्ट यही होइन. लेट मी सी फ्रम अल साइड चाहिँ. This is the hairstyle that I'm inspired from 90s one. मैले आजभोलि यो hairstyle प्रिफर गरिरहेको छु एन्ड people are really loving it. होइन सबैले भनिरहेको छ तिम्रो लुकमा चेन्ज आएको छ. गाइज दिस इज द hairstyle होइन. एन्ड दिस इज अल अबाउट टुडे आई गेस. अहिले त रिकर्डिङ गर्दा होइन 2 मिनटको भएको छ बट एडिटिङ गरेर हाल्दा एन्ड लाइक गर्दा प्रोसेसिङ गर्दा सबै गर्दा 7-8 मिनटको बन्द लाग्यो आई गेस.